Hello, uyu munsi tugiye gukora cake. So ibintu tugiye gukenera amata, turakenera mililitiro 100 z'amata, hano dufite umunzani tugiye kuzipima. Kubibona hano ni mililitiro 100 z'amata nizo dukeneye, hanyuma dukeneye garama 100 z'isukari. Ni byiza kuba precise ku bipimo. Dufite garama 100 z'isukari, hanyuma turaza gukenera amagi 2, turashyira n'akunyu gakeya, hanyuma turaza gukenera vanilla essence, hanyuma garama 10 za baking powder, n'akayiko kamwe just baking powder, hanyuma mililitiro 70 z'amavuta, nkoresha itasi ndabona ari mfite hafi, mililitiro 70 z'amavuta. Jya ukoresha extra virgin olive oil. Mililitiro 70 z'amavuta, nazo tuzishyire aside. So hanyuma turakenera na garama 160 z'ifarini cyangwa se all purpose flour. So 160 z'ifarini. So nibyo ngibyo tugiye kwifashisha kugira ngo dukore keke yacu. Ikindi cya nyuma turi bukenere turaza gukenera iforomo kugira ngo tubashe gushepinga form dushaka ya cake. So turaza kwifashisha n'agaforomo. So stay tuned. Tugiye kuvanga zino ingredients zose mu kintu kimwe duponde nk'ibisanzwe, hanyuma ndaza kubereka consistency y'igipondo uko iraba imeze kugira ngo cake yacu ize imeze neza. Stay tuned. Tugiye gutangira ducrackinga 2 eggs. Hanyuma niturangiza kumena amagi 2 turashyiramo ya sukari yacu twapimye garama 100, hanyuma akunyu unashyiramo gake cyane kubera umunyu urakora, just gake. Hanyuma niturangiza tuvange. I have a hand mixer, utanayifite wakoresha whiskey, byaterwa n'icyo ufite hafi.
Cyangwa tumaze kuvanga ibi bya mbere twavanze, tugiye gushyiramo amavuta ukundi twayapimye, hanyuma amata, hanyuma vanira. Twongere tuvange. Hanyuma ingredients zose iyo zimaze kwivanga, so ushyiramo ya farini yacu twapimye garama 160, hanyuma baking powder, then twongere tuvange, ariko no this time ntabwo turi bukoreshe hand mixer, turakoresha, kubera ko nta whisk mfite ngo ngaba ariyo nkoresha, ndimo ndakoresha akantu kameze nk'akamamiyo kugira ngo icyo nshaka gusa no kugira ngo byivange nta kindi. So no kumixinga zino ingredients zose kugeza tubonye consistency dushaka, hanyuma tukagunda ahead tukabekinga. So turangije guponda igipondo cyacu, iyi niyo consistency dushaka, uku nyine kiba cyoroshye uko mukibona niko ugomba kugikora, ntabwo ugomba kugikomeza nka kiriya cy'amandazi cyangwa icy'umugati. Iki ngiki kigomba kuba cyoroshye kugira ngo murabona consistency yacyo uko imeze. So turangije guponda, tugiye gufata iforomo yacu dupurizemo utuvuta, hanyuma turashingemo utuvuta hose kugira ngo keke yacu itaza gufata hasi. Hagati aho ngaho turimo turashyushya ifuru yacu kuri degere Celsius 180, turagiye kuyiteka mu gihe cy'iminota 30, hanyuma kuri medium heat. Byaterwa na oven ufite uko imeze, ariko ibipimo by'ubushyuhe ni ibyo ngibyo, n'igihe cyo guteka ni icyo ngicyo. So ndangije kuburashinga utuvuta mu iforomo, tugiye gushyiramo noneho bya bindi naponze, tugiye kubishyira muri ya foromo kugira ngo dutangire tubekinge. So uko niko tugiye gutereka mu ifuru bimeze. Muri kubona igipondo kiba cyoroshye, ugahita ugishyira mu ifuru ku buryo nyine cyuzuramo, hanyuma tugiye kubekinga cyangwa guteka mu gihe cy'iminota 30. So ndaza kubereka irangiye uko iraba imeze. So uko rero niko ilukinga nyuma yo kuyikura mu ifuru. Murabona it looks delicious and yummy. So namwe iyi recipe muzayitrayinge, ndabizi neza ko izabaryohera. Bye. This is the true color. All right, see you then. Bye bye.